it is the initial line, right? It is a perpendicular to initial line, that is theta is equal to pi by 2. Okay, these are Okay, now here it is the origin, that is O 0 comma 0, that is yes or no? Here now first we can try with here what is given, r is equal to 2a cos theta, right? 2a cos theta means first we should try from 0. Theta is equal to 0. What we can get, Nana? Theta is equal to 0. Theta is equal to 0 means what we can get, here R equals to 2a. r is equal to 2a, and r is equal to 2a means I am taking like this a 2a. Okay, now on this line it is the theta is equal to 0 line. On this line here it is the point, right? It is the point. Okay, now theta is equal to 0 line, on that line 2a point. Okay, now 2a means here I taken here, right? Next, what about next one? I am taking one more next angle. What is the next one we can take here? Anyone you can take. Here, can I take 60 directly? Can I take 60? Cos 60 is equal to what is the value, Anna? 1 by 2. Okay, now 1 cos by 60 2. is okay. Cos 60 is equal to 1 by 2 means 2 gets cancelled. Here approximately we can take here. Yes or no? Cos 60 line it is. Okay, now cos 60 line it is. Okay, now here for that what we can get a, right? A. Okay, now here I taken half of that one, half of the previous one. Here next after that one, here I am taking cos 90. Cos 90 is equal to what we can get, Nana? 0. Cos 90 is equal to 0. Here we should draw the smooth curve. We should draw the smooth curve. Okay, now here it is the circle, right? It is the circle in the above the initial line. Okay, it is symmetric about the initial line. Okay, below the initial line also we can draw. Below the initial line also we can draw approximately. But no need for us, because we should find the above the initial line. Here where it is started, Nana? Where it is started? చెప్పండి అమ్మా, మీరు చెప్తేనే మీకు అర్థమైంది, నాకు కూడా మీకు అర్థమైందని అనిపిస్తుంది. వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్? 0, 0. It is started at initial line. Initial line, that is theta is equal 0. Okay, where it is ended for the above initial line? 2a. 2a. కాదమ్మా, స్టార్టెడ్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 2a కాదు, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నదమ్మా మనకి. ఆర్ కామా టీటా అంటే 2a కామా 0 పాయింట్ ఇది. ఓకేనా? అంటే వేర్ ఇట్ ఇస్ ఇది స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్ లైన్ వద్ద స్టార్ట్ అయింది కర్వ్ అనేది. ఇనిషియల్ లైన్ వద్ద స్టార్ట్ అయ్యి మనకి టీటా వాల్యూస్ కావాలి ఫస్ట్. ఇనిషియల్ లైన్ వద్ద స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ మనకి ఎబోది ఇనిషియల్ లైన్ అంటే ఎక్కడ ఎండ్ అయింది? ఎక్కడ ఎండ్ అయింది? theta is equal to pi by 2 వద్దనే కదా ఎండ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో? theta is equal to pi by 2 లైన్. ఓకే, theta is equal to pi by 2 లైన్ కదమ్మా ఎండ్ అయింది. ఓకేనా? సో what are the theta values? That is you should observe. Okay, now here theta is equal to 0 to pi by 2. Theta is equal to what? 0 to pi by 2. What are the r values? R value అంటే మనకి ఈ above the initial line అంటే r is equal to ఏముంటది ఇక్కడ? 0నే కదా. ఇక్కడ ఆరిజిన్ అంటే ఏముంటది? ఆరిజిన్ దగ్గర r is equal to ఏముంటది? 0నే ఉంటది. ఓకే, సో r is equal to 0 to what is the given curve? r is equal to 2a cos theta. ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకేనా? ఇనిషియల్ లైన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది మనకి. ఇనిషియల్ లైన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం కదా కర్వ్ డ్రా చేయడం. ఇనిషియల్ లైన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మనకి ఎబోది ఇనిషియల్ లైన్ అంటే ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? ఇక్కడ pi by 2 వద్ద ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? బిలో ది ఇనిషియల్ లైన్ అంటే మొత్తం కవర్ అవుతుంది. ఓకే, టోటల్ సర్కిల్ అంటే above the below the initial line అంటాం. బట్ హియర్ వి నీడ్ ఓన్లీ above the initial line. ఒకవేళ బిలో ది ఇనిషియల్ లైన్ అన్నాడు అనుకోండి, బిలో ది ఇనిషియల్ లైన్ అంటే అది వేరే వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది? మళ్ళా ఇనిషియల్ లైన్ టచ్ అవుతుంది. అప్పుడు వేరే ఉంటది, అప్పుడు వేరే తీసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద here angle starting angle, what is the ending angle for the above initial line? You understood now? Yes, sir. Okay, here what are the r values here? Tell me.
0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Okay, that's it. Okay, now can I start? Now solution, all of you listen to me. The semicircle R is equal to 2a cos theta passes through the pole. Here the region of intersection capital R. The region of intersection is capital R. It is shaded. Okay, that is the shaded. You can see the pink color shaded one. Here R varies from చెప్పండి. R varies from మీరే చెప్పాలి. R varies from అప్పుడే మీకు అర్థమైనట్టు. R varies from 0 to చెప్పాను కదా నా 0 to R is equal to 2a cos theta. 2a cos theta. Okay na. Here next while theta varies from where to where? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Okay, that's it. Okay, the first మనకు తెలియాల్సింది ఇక్కడ లిమిట్స్. ఓకే, లిమిట్స్ తెలిస్తే మనం ఆటోమేటిక్ గా సాల్వ్ చేయడం అనేది సింపుల్. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ r here r square into sin theta into dr into d theta, that one is equal to integral theta is equal to 0 to pi by 2. Here next integral r is equal to 0 to 2a cos theta. Here next r square into sin theta into dr into d theta. Dr into d theta. Next after that one, here here integration with respect to what, Nana? First integration with respect to what? dr. Dr r. So sin theta into here integration of r square means that is r cube by 3. Here limits are 0 to 2a cos theta. Now what about next one, Amma? What about next one? What is the next step? Tell me. Integral theta is equal to 0 to pi by 2. Apply upper and lower limits for that. Then what we can get here? Sin theta into here 8a cube, here cos cube theta minus 0. Intena? Here I am writing 1 by 3 outside. Okay, into d theta. Okay na. Next, what about next one, Nana? Next here 8 I am writing 8a cube. Can I write outside? 8a cube by 3 integral theta is equal 0 to pi by 2. Here after that one, tell me, Nana. Here can I write like this? Cos cube theta into sin theta into d theta. Can I write like this or no? Here for our convenience, here I am taking minus here and minus. What is the cos theta differentiation, Nana? What is the cos theta differentiation? Minus sin theta. Minus sin theta. How it is? Tell me by observation of that function. Since integral f of x power n into f dash of x into dx equal to f of x power n plus 1 by n plus 1. Okay, we can use this formula. Okay, by observation of this formula, what we can write, Nana, here?
8a cube by 3, 8a cube by, that one is equal to minus 8a cube by 3. Here what we can write, Nana, here cos power 4 theta by 4. Here limits, what are the limits? 0 to pi by 2. Okay, now here apply the upper and lower limits, Nana. Here what are the upper, here 4 to the 8. So minus 2 by 3 into a cube. Here first cos power 4 pi by 2 minus here cos power 4 0. Here what we can get, Nana, here tell me? 2 by 3 into a cube. What is the cos pi by 2 value? 0 minus 1. Minus 1. Then at last what is the value, Nana, here? 2 by 3 a cube. At last we got that one. We should prove that one only, right? Yes or no? I think all of you Yes, understood. sir. All of you understood, Nana, this one. మీరు స్టాండర్డ్ కర్వ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, స్టాండర్డ్ కర్వ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వేర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్, దట్ ఈస్ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్. ఓకేనా, అది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ కంప్లీటెడ్ దిస్ వన్. Yes, sir. ఓకే, రైట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇవి స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ నాన్న, ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, లైట్ తీసుకోవద్దు. Okay, here you should know the lemniscate curve form. Okay, here how to draw that one, that is also I will explain here. You don't worry. Listen to me carefully, Nana. Okay. Can I start? Yes, sir. Now, here first what is given, Nana? Roughly I am telling, listen to me. Here first it is a theta is equal to 0 initial line, theta is equal to pi by 2 line, theta is equal to pi line, theta is equal to 3 pi by 2 line. Here theta is equal to 2 pi line. It is, you know, okay, it is the O0 comma 0. That is also, you know, you should know. O0 comma 0 I written. Next after that one, here first here we should start from initial line, right? What is the theta is equal to first theta is equal to 0. By putting theta is equal to 0, what are the r values, Nana? Plus or minus a. Plus or minus a. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ తీసుకోవాలి, రైట్ సైడ్ ఏ తీసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఆ ఇనిషియల్ లైన్ అంటే ఇదే కదా, మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ తీసుకోవాలి. లేదు సార్ నేను సపరేట్ గా చేస్తా అంటే అట్లా కూడా చేయొచ్చు నువ్వు. ఓకేనా, దేనిది దానికి చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకో, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై తీసుకో, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై తీసుకో. ఇట్లా ఏవి తీసుకున్నా నీకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏనే వస్తుంది కాబట్టి both sides మనం పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. Okay, this one okay, all of you. Next I am taking here theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4 అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న అక్కడ? Theta is equal to pi by 4 line it is, right? Here theta is equal to pi by 4 అంటే what we can get here? R is equal to 0 you can get. R is equal to 0. Okay, here you can draw this one. ఎప్పుడైనా lemniscate అనేది here it is symmetric about the both the axis అంటే ఇక్కడ ఈ పైన ఇట్లా వచ్చిందంటే ఇక్కడ బిలో ద ఇనిషియల్ లైన్ కూడా మనకు సేమ్ వస్తుంది, సేమ్ కర్వ్. అదే విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఇనిషియల్ లైన్ కూడా మనకు సేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి, here evaluate some integration ఇచ్చిండు over the one loop. Okay, one loop of the lemniscate. ఇది lemniscate అంటాం దీన్ని. జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ ద lemniscate.
Here only one loop we should find. Okay, here you can observe shaded region in the figure. Already I drawn one figure now. In that shaded region we should find. Okay, here 2 into above the initial line value we can find. Okay, 2 into above the initial line, you can get the one loop of the lemniscate. We can get the one loop of the lemniscate. I think you understood this one. Yes or no? Simple, Nana. Don't think much about these figures. Okay, generally, roughly, you should remember this one. I think you understood up to here. All of you okay now? This one? Yes or no? Yes, sir. Okay, in the lemniscate, here, first write down. All of you write down carefully. The curve is symmetric. The curve is symmetric about కనబడుతుందా visible. How is visibility? కొంచెం font size తగ్గించిన కనబడుతుందా? Is it visible for you? Yes, sir. Okay. The curve is symmetric about the about both the axes. About both the axis in the first quadrant for the upper half loop Okay, you should observe, Nana. Here the curve is symmetric about the both the axes. You can observe that one. Here in the first quadrant for the upper half loop. Okay na. Above the initial line ఉంది కదా ఇక్కడ R అని పెట్టిన చూడండి. Upper half loop ki what are the theta values, Nana? Tell me. Theta varies from where to where? ఇక్కడ 0 to pi by 4. Very good. Theta varies from 0 to pi by 4. It is, okay, by observation of that one. Next, after that one, what next? Tell me, Amma. What next? Here, R varies from R varies from where to where? 0 to a root cos 2 theta. Okay. R varies from 0 to R is equal to A into root cos 2 theta. Okay, it is these are the required theta and R values. After that one, here directly evaluate this value of this one. Here double integral over R. Here R into dr into d theta by under root. Here a square plus R square. Here now that one is equal to. Here I am taking ఇక్కడ మనం above the initial line కి తీసుకున్నాం కాబట్టి టోటల్ గా వన్ లూప్ వాల్యూ రావాలంటే ఏం తీసుకోవాలన్నా 2 into 2 into here double integral. Here first theta is equal to 0 to integral 0 to pi by 4. Theta is equal to 0 to pi by 4. Next here integral R is equal to 0 to a into root of cos 2 theta. Okay, next after that one, here what is the function, Nana? 2R, sorry, not 2R, R only. R into dr by under root
a square plus r square, here close the bracket, into d theta. Okay now. Now for our convenience here we can multiply and divide with 2. Okay, we can multiply and divide with 2. Here what we can get, Nana? Here tell me. Here 2 into, here 1 by 2 into integral, sorry, two into integral theta is equal 0 to pi by 4. Here 1 by 2 into integral. Here r is equal to 0 to a root cos 2 theta. Here 2r dr. Already we know this formula. Yesterday in last class we discussed, I think. Yes or no? What is the formula for this? Here how it is? Tell me, Nana. Any one of you? 2 into F integral. dash of x by root f of x. Very good. What is the formula for that, Nana? 2 Minus 1 by 2 root f of x. Here 2 root f of a x. square minus r square. Okay, that's it. Okay, now so into here, what are the limits? Here integral. Here limits are 0 to a into root cos 2 theta into d theta. Okay, now here can I write formula for this? Okay, here it is of the form, since integral f dash of x by root f of x is equal to 2 root f of x. Yes or no? Same formula yesterday we written. I think you know about this one already. Here 2 gets cancelled, right? 2 gets cancelled. 2 into theta is equal to 0 to pi by 4. Theta is equal to 0 to pi by 4. చూడట్లేదు, ఎవరు చూడట్లేదు, చెప్పట్లేదు నాకు. నేను తప్పు రాసిన అంతే. So no response from you. Okay, now first apply the upper limit, Nana. What is the upper limit here? Tell me. A root cos 2 theta. Cos 2 theta. So here a square plus a square into here cos 2 theta. Okay, root square gets cancelled. Cos 2 theta you can get here. Here next, what we can get, Nana? Here tell me. Minus root a square plus 0. Yes or no? Into d theta. Here then after here, what is the common value in this? A square in root means outside of root is, that is a. 2a into theta is equal 0 to pi by 4. Here what we can get, Nana? Tell me here what is the value? Plus cos 2 theta. Here under root 1 plus cos 2 theta. For that also you know the value. Here it is a 1 only. Already we taken a out, already we written outside. Okay, next what is the next one, Anna? Here 2a into here what is the next one, Amma? Here what is the formula under root 1 plus cos 2 theta formula? Tell me. 2 cos square theta. Under Very okay, 2 cos square theta. Very good. Here that is root 2 cos square theta. Okay, minus 1 into d theta. Now what next, Nana? Here 2a into here root square gets cancelled. Then we remaining value. What is the remaining value? Theta is equal to 0 to integral theta is equal to 0 to pi by 4. Here root 2 into cos theta, Nana. Minus 1 into d theta. Now integration. Now integrate, that is 2a into here first root 2 into cos theta integration is sin theta. Okay, sin what is theta. the minus theta? Okay, now minus theta. Yes or no? Here integral d theta means theta only.
Here, what are the limits? 0 to pi by 4. From boys, no response. I think all are sleeping. Sleeping mode. Here, root 2 into here sine. No. Sine. Here, what is the value, Nana? Here, sine Pi by 4. pi by 4. First upper limit. Here, next minus pi by 4. Here, for lower limit, what we can 0 minus 0 only. Leave that one. Next, 2a into root 2 into what is the value for this? 1 by root By 2. root 2. 1 by root 2 minus pi by 4. Okay, remaining next minus 0 only, leave that one. Here root 2 gets cancelled. 2a into here what we can get, Nana? 1 minus pi by 4. 1 minus pi by 4. At last, here what is the answer? Therefore, double integral over r. Here r by under root a square plus r square in dr into d theta is equal to, here we got 2a into 1 minus pi by 4. It is a required solution. I think you understood. All of you okay, Nana, this one? Okay, na? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Boys. Boys, all of you okay, Nana? Yes, sir. Understood. Okay. These are the examples on polar polar form. Next, what about next one? Next, we can discuss some 1 minute. Here, next one is here how to change. Here, changing of polar Cartesian coordinates into polar coordinates. Here, transformation. Okay, what is the transformation? That is, we can discuss first, then we can discuss examples on that. Here, all of you listen to me carefully. It is also easy. Already you know about that one. Here, change of variables in double integrals. Change of variables in double integrals. Here, change of variables in double integrals means here change of variables from Cartesian coordinates to polar coordinates. Cartesian coordinates to polar coordinates. Cartesian coordinates means, what are the Cartesian coordinates, Nana? Tell me. What are the Cartesian coordinates? Any one of you tell me, please. Cartesian coordinates ante entamma? XY. XY. What are the polar coordinates? Any one of you know about that one? Polar coordinates? R No cos need. theta. R comma theta. Okay. Here in generally here x comma y are the Cartesian coordinates. R comma theta are the polar coordinates. Okay. R comma theta are the polar coordinates. In R comma theta, what are the functions? That is, we can see. Here, r comma theta, what are the function? Means x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. That is also, you know. Okay, here for the transformation, already we know about transformation. For the transformation, we can use one formula. What is that one, Nana? Already we discussed. For transformation, we can use one determination. What is that determinant? Already we discussed. So many problems we discussed for on transformation. Jacobian use it for what, Nana? Jacobian is used for what? No response. Jacobian starting lo cheppanu nenu. Jacobian use it for what? Transformation amma. Ikkada transformation
Cartesian coordinates transform to polar coordinates means here that is the Jacobian only, right? Uh, for that we can use Jacobian. Okay, here where we can use Jacobian, that is we can see now. Okay, I think you understood. Yes or no? Jacobian అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. రెస్పాన్స్ అనేది నిల్లు మీ దగ్గర. వింటున్నారా వినట్లేదు కూడా అర్థం కావట్లేదు. మీకు జకోబియన్ గురించి చెప్పానా? స్టార్టింగ్ లో చెప్పానా? మీరు చూసారా హ్యాండ్ అవుట్? ఏం Yes, చెప్పాను? sir. జకోబియన్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం నాన్న? మాట్లాడండి ఎవరో ఒకరు, నో ప్రాబ్లం. మీకు తెలిసినా తెలియకున్నా నో ప్రాబ్లం, అందరికి తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు. జకోబియన్ అనేది మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, జకోబియన్ అనేది ఇక్కడ అదే జకోబియన్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. హియర్ sometimes the evaluation of double integrals with respect with its present from may not be simple to evaluate by choice of the appropriate coordinate system. The given integral can be transformed into simpler integral involved in the new variables. ఓకేనా? మనం జనరల్ గా చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం? ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది. చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేది కూడా మన ఈజీగా మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా రావడానికి మనకి ఎప్పుడైతే పాసిబిలిటీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ లో పాసిబుల్ చాలా టఫ్ ఉంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ఇన్ టు ద పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ కి రెడ్యూస్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఈజీగా చేయొచ్చు మనం. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం ఈజీగా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏముంటదంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది. చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అది మనకి ఈజీగా రావడానికి అంతే. ఇక్కడ చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేది కూడా మనకి ఈజీగా రావడానికి అంతే. ఓకేనా? చేంజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ టు మన కార్టీషియన్ టు పోలార్ చేయొచ్చు, పోలార్ టు కార్టీషియన్ చేయొచ్చు. అవన్నీ చూస్తాం. హౌ టు సాల్వ్ దట్ వన్ అనేది వి షుడ్ నో. ఓకేనా? మనకి కంఫర్ట్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టఫ్ అనిపించింది అనుకోండి, మనం వి కెన్ చేంజ్ దట్ కార్టీషియన్ వేరియబుల్స్ టు పోలార్ వేరియబుల్స్. ఓకే, పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ గా చేంజ్ చేసి ఈజీగా సాల్వ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఒక ఐడియా అనేది ఉందనుకోండి, ఓకే దీస్ ఆర్ ద polar coordinates, by using polar coordinates we can solve it is easily అనేది మనకు థింకింగ్ అనేది రావాలి. ఓకే, దానికే యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే మన ఈజీనెస్ గురించి. ఓకేనా? ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. అర్థమైందా నాన్న? ఎస్ ఆర్ నో? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనా అప్ టు హియర్? Yes, sir. Okay, here let x and y are the functions of uv nana. ఏవైనా ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయినా ఎట్లా చేస్తామని చూడండి. let x and y are the functions of uv. functions of uv అంటే x equal to phi of u comma v, y is equal to psi of u comma v. okay, two functions ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకి x and y. okay, that are functions of uv. okay, then okay, here all of you listen to me carefully. Here we are changing xy to uv. okay, xy ni uv ga change చేస్తున్నాం. okay, how to change that one you should observe. okay, first here r is the region, xy region, r dash is the uv region. okay now here double integral over r dash f of, in place of xy what we can substitute here? Phi of u comma psi of pi of u comma v, psi of u comma v, that is you should observe. okay, you should substitute here. okay now here after that one transformation అంటే xy ని uv గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వాట్ we can use? ఇప్పుడే చెప్పాను. ఏం యూజ్ చేయాలి మనం? ఏం యూజ్ చేయాలన్నా? Jacobian. ఓకే, ఇక్కడ జకోబియన్ యూజ్ చేసాను చూడండి. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ పై ఆఫ్ యూ కమా వి కామా సై ఆఫ్ యూ కమా వి ఇంటూ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ వన్?
modulus of Jacobian. Modulus of Jacobian అంటే అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చినా పాజిటివ్ మనకి ఓకేనా. Modulus of Jacobian. Okay, here that is modulus of Jacobian. What is Jacobian ఇక్కడ? J is equal to dou of x comma y with respect to u comma v. That value we should find. And we should substitute here. Okay na. Jacobian is equal to ఇక్కడ x comma y ని మనం u comma v గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి Jacobian of x comma y with respect to u comma v మనకి తెలియాలి into du into dv. Okay na. Here after that one, here double integral over r dash, here capital, here just we changed the function, capital F of x comma y into j into du into dv. Okay, here by evaluating this one with respect to u and v, you can get the here value of that integral by changing into some different variables. Okay, that x into uv. Okay, it is the general, identi general ga manaki general కార్టీషియన్ వేరియబుల్స్ కి మనకి సేమ్ కార్టీషియన్ గానే సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి u is equal to some transformation ఇచ్చి v is equal to some transformation ఇచ్చి చేయాలన్నప్పుడు we can use this one only. Okay, sometimes here next one is how to change Cartesian coordinates into polar coordinates. That is also you should know. Here to change Cartesian coordinates into polar coordinates ante here by putting x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, you can by putting x equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, here we can change Cartesian coordinates into polar coordinates. These are the formulas, these are already you know. Okay, for this Jacobian what is the Jacobian dou of x comma y with respect to dou of r comma theta. Okay, what we can get, or we can get it last. Here to change Cartesian into polar, we should use you should remember this formula. Okay, here you should remember this formula, here you should remember this formula. Here what is that one? Into double integral over r f of x comma y into dx into dy. Okay, now what is x? R cos theta. What is y? R sin theta. What is Jacobian nana? What is the Jacobian value here? R value, that is the Jacobian of x comma y with respect to r comma theta means for that you can get r. So here indirectly we can use this one, dx into dy is equal to r into dr into d theta. It is we should use. Okay, now that is only we written here. Okay, now here after that one, here just change the function f of r comma theta dr into d theta. ఇక్కడ కూడా మీకు ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ u కామా v అనుకోండి, x కామా y అని రాసినాం, అక్కడ తప్పు, అది u కామా v అమ్మ. ఈ ఫార్ములాలో ఎట్ లాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద u కామా v, capital F of u comma v, Jacobian into du into dv. Okay, these are the changing into polar coordinate, changing into Cartesian to polar coordinates. Okay, here these formulas you should remember. Okay, I think you understood. Yes sir, no? Yes, sir. Boys, Yes, sir. ఇక్కడ పెద్ద ఎక్కువ థింక్ చేయకండి, మీరు సింపుల్ గా మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మనం జకోబియన్ యూజ్ చేస్తాం. జకోబియన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఫార్ములా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డిఎక్స్ ఇంటూ డివై అంటే ఇవి ఇచ్చిన ఒరిజినల్ మనకి. ఓకేనా, వాటి నుంచి జస్ట్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు, y is equal to some transformation ఇచ్చినప్పుడు you can just put that transformations in x by what is the transformation of uv, what is the value of x in uv, what is the value of y in uv, that just you substitute that values. After that one Jacobian of x comma y with respect to u comma v అంటే transformation కి మనం Jacobian యూజ్ చేస్తాం. With that value we should find and we should substitute here. Similarly in the polar coordinates also. Okay, here what is the Jacobian for polar coordinates? That is r
or okay, here in place of dx dy we should replace dr r into dr into d theta. Okay, these are the transformations. We can discuss one problem on this now. Okay na, ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దామా, ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ, డిస్కస్ చేద్దామా? No, Yes, sir. sir. వద్దా పైన అర్థం కాలేదేం? ఎస్, అర్థం కాలేదా? నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పమ్మా. నో ప్రాబ్లం, నేనేమనుకోని చెప్పండి. అర్థం కాలేదంటే మళ్ళీ చెప్తా. ఎస్, టెల్ మీ. ఇది కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, ఏం పరిశాన్ కావద్దు, మళ్ళీ మళ్ళీ అని చెప్తా నేను. ఎస్ చెప్పండి అన్న. నో రెస్పాన్స్. ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం? ఎనీథింగ్ అర్థమైందా? ఏం అర్థం కాలేదా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి మీరు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే. ఏ ప్రాబ్లం చెప్పాలా వద్దామా? చెప్పండి. ఎస్, నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ మీ. వద్దా? రేపు డిస్కస్ చేద్దాం.